my children, Andrew and Erica, and my daughter-in-law, Annie, and my wonderful granddaughter, Alana, who I think you heard briefly, are also here to share this important event with me. It really is the family and family medicine makes such a difference. Je terminerai par un résumé du défi dont j'ai discuté et qui se présenteront à vous, nouveaux médecins de famille, à l'avant-garde de notre profession, nos ambassadeurs de l'avenir. Premièrement, j'encourage le plus grand nombre d'entre vous à exercer dans un contexte qui vous permettra d'offrir des soins continus au fil du temps à un groupe défini de patients. Vous ne le regrettez pas. Deuxièmement, je vous encourage à toujours défendre vos patients en gardant leurs intérêts à l'esprit et en vous assurant d'éviter que vous ou eux ne soyez dépassés par le système. Let me end with a summary of the challenges I have discussed for you, the new family doctors, in the vanguard of our profession and our ambassadors into the future. Firstly, let me encourage as many of you as possible to go into family practices in which you will provide continuous care over time to a defined group of patients. You will not regret it. Second, let me encourage you to always advocate on behalf of your patients. Keep their interests in mind and don't let the system either overwhelm them or overwhelm you. Thirdly, temper all that wonderful knowledge you have with intuition and sensitivity that you can bring to help address healthcare concerns of your patients. And finally, I think you will be most satisfied, and so will your patients, if you are a patient, supportive, and considerate listener. There will be no greater privilege to you than to listen to the stories of your patients, cherish them, and use them to help you and your patients grow. Thank you. Merci, Nick, and félicitations. I've had the privilege of working with, beside, learning from Nick for many years. I've heard him interact with students, with residents, with peers at various meetings. The power of stories is very, very important to us in family medicine, and Nick has often had, as he shared with us tonight, stories that will actually have some in the audience crying. It's the first time, however, that I think he succeeded with his own granddaughter. So, a special moment for all. Stories, as Nick has included in his address, are very important. As a matter of fact, that's well known to us in the college and to one of our guests, Dr. Bill Schrag, seated on the platform party this evening. Bill, with Associated Medical Services, is spearheading some work with our college on history and narrative in medicine, and particularly for us in family medicine, a very powerful project and initiative that we've undertaken to capture the history, the very rich history of family medicine in this country based on stories of family doctors and their patients, stories of family doctors interacting in the healthcare environment, stories from all different parts of the country from different generations. And as we compile this, we know that we're going to be contributing something that our students and residents can learn from, and that all of us in our continuing education can learn from. And it's always fascinating to hear those who are speaking include stories, because that's what really brings the message to life. Merci beaucoup, Nick. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur d'annoncer que le Dr. Guillaume Charbonneau de Messine au Québec est le lauréat 2011 du prix Jean-Pierre Despins. Dr. Charbonneau. The Jean-Pierre Despins Award is presented each year to a CFPC, College of Family Physicians of Canada member who has been identified as an outstanding advocate and public spokesperson for family medicine, family physicians, and their patients. Ce prix est nommé à la mémoire du Dr. Jean-Pierre Despins, président du CMFC de 1995 à 1996 et président du conseil d'administration de la Fondation pour la recherche et l'éducation
de 1999 à 2000. Our 2011 Jean-Pierre Despins Award recipient, Dr. Guillaume Charbonneau, joined our college in 2004 and earned his certification in family medicine in 2006. He has served on the boards of the Quebec and National Colleges of Family Physicians and has just completed an outstanding leadership term, 2 years, as president of the Collège Québécois des Médecins de Famille. Guillaume's leadership in medicine began when he was a medical student and has continued throughout his career. Le Dr Charbonneau a été président de la Fédération médicale étudiante du Québec et de la Fédération des médecins résidents du Québec, et il a siégé à de nombreux comités de l'Association médicale canadienne, du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et du Collège des médecins du Québec. While president of the Quebec College of Family Physicians, Dr. Charbonneau's focus was promoting family medicine and promoting better health care for the population of this province, and he remains one of family medicine's proudest and most effective ambassadors. This year marks the 10th anniversary of the award honoring our dear friend, Jean-Pierre Despins, who sadly passed away at far too young an age in the year 2000. C'est un honneur pour nous ce soir d'avoir l'épouse de Jean-Pierre, Nicole Bouchard, et la famille de Jean-Pierre avec nous. Ses filles, Claudia et Geneviève, et sa mère, Madame Pierrette Despins. Bienvenue à la famille de Jean-Pierre. Nicole, I would like to ask you to say a few words for all of us this evening. Chers amis du collège, dear members of the college, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bonsoir. J'aimerais d'abord remercier le collège et ses représentants au nom de la famille Despins et en mon nom pour cette belle invitation à participer avec vous à cette remise de diplômes et de prix. C'est une délicate attention à l'égard de la famille de Jean-Pierre et nous en sommes très reconnaissants. First, I would like to thank the college and its members for that nice invitation to be with you this evening. We are grateful for that. Pour tous ceux et celles qui ont connu Jean-Pierre Despins, vous savez qu'il était quelqu'un de passionné par ce qu'il faisait, par la médecine de famille qu'il pratiquait et par les gens qu'il côtoyait. Il disait à qui voulait l'entendre qu'il fallait être intelligent pour pratiquer la médecine de famille. Et je pense qu'il ne faisait pas seulement référence ici à l'intelligence du savoir, mais aussi à l'intelligence du cœur. Le patient était au centre de ses préoccupations et pour lui, il était important que tous, du plus démuni au mieux nantis, aient accès à des soins de santé pour eux et leurs familles. Jean-Pierre Despins was a passionate family physician at many points of view, about the practice itself, but also about the place of the family physicians in the society. He was mainly preoccupied by the patients and their capability to receive health care. Thanks to the college for that prize, Jean-Pierre Despins, it's a nice manner to emphasize involvement in family practice. Encore une fois, merci au collège de rendre un si bel hommage à Jean-Pierre. Par ce prix Jean-Pierre Despins, un hommage à l'engagement et à la défense de la médecine de famille et de ses patients. Congratulations to all new graduates and recipients of prizes and nominations. Félicitations à tous les nouveaux diplômés. Vous avez travaillé durement pour obtenir ce privilège de pouvoir prendre soin des autres, comme vous pouvez le faire, et il y a beaucoup de gens qui vous espèrent. Félicitations également au récipiendaire du prix Jean-Pierre Despins, Dr. Guillaume Charbonneau. Bon succès et bonne chance à toutes et tous. Good success and good luck to everybody. Have a nice evening. Bonne soirée. Merci, Nicole, and I would like to ask you to join our past president, Dr. Robert Boulay, in presenting the Jean-Pierre Despins Award to Dr. Guillaume Charbonneau.
Bonsoir. Il y a 5 ans au Québec, il était impensable de faire reconnaître la médecine familiale comme spécialité. En 2006, le Collège des médecins de famille du Canada avait commencé à travailler le dossier. C'est pourquoi j'ai accepté, lors de ma première année de pratique, le poste de président du Collège québécois des médecins de famille. En 2007, j'ai eu la chance de voter au conseil d'administration du Collège des médecins de famille du Canada une résolution qui a reconnu la médecine de famille comme spécialité au Canada. Grâce au leadership du Collège canadien, le Collège des médecins du Québec a aussi reconnu la médecine de famille comme spécialité en 2010. The research done by the American pediatrician Barbara Starfield has clearly demonstrated that populations who have access to a family doctor are in better health. This confirms that every new physician in this room will have a positive effect on the health of Canadians. Family medicine plays an important role in Canada, but that is not the case in every country. Healthcare systems are continuously evolving. To continue to play this role, we have to make sure that the role of family physician is well understood and highly valued. This is one of the CFPC's goals, and that is the reason why it is an important organization for us. To make sure that our role continues to be highly valued, we have to do 2 things. First, we have to keep providing the best care and the best services we can to our patients in our everyday practice. Secondly, we have to make sure that we have strong organizations that speak for us publicly and politically. For that reason, I encourage you first to remain a member of the college. By doing this, you will contribute significantly in helping the college reaching its goals. At another level, if you have the opportunity, I encourage you to get involved in the college. It is a wonderful experience. You will have the opportunity to learn a lot, to contribute to the continuous improvement of family medicine, and to meet great leaders across the country. Je tiens à remercier le Collège pour le grand honneur que je reçois aujourd'hui. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de connaître le Dr Jean-Pierre Despins, mais plusieurs collègues m'ont confirmé qu'il a été un grand porte-parole et un grand leader pour la médecine familiale. Recevoir un prix en son nom au début de ma carrière est un encouragement important à continuer de travailler pour développer, valoriser et promouvoir l'excellence en médecine familiale. Je tiens aussi à remercier ma conjointe, la docteure Véronique Duplessis, qui a aussi le bonheur d'être médecin de famille, et ma famille pour leur soutien et leur amour. Je vous souhaite une bonne soirée et félicitations à chacun d'entre vous. Congratulations to all. Merci et félicitations, Dr. Charbonneau. I know that Jean-Pierre would be proud to know that you are receiving this award, as you certainly do emulate many, many of the outstanding characteristics that he had. Congratulations. Honored guests, I am pleased now to present to you to receive honorary membership in the College of Family Physicians of Canada, Dr. Julio Seitlin. Dr. Seitlin, please come forward. Ce prix rend hommage à des gens de marque qui ne sont pas des médecins de famille, mais dont la contribution à la discipline de la médecine familiale au Collège des médecins de famille du Canada ou